আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা পড়ব ফিশিং টেকনোলজির তৃতীয় পার্টে আছে প্রথমে সোনার, সাউন্ড, ন্যাভিগেশন অ্যান্ড রেঞ্জিং। ডেফিনেশন হলো সোনার ইজ অ্যান আন্ডার ওয়াটার অ্যাকোস্টিক system used to detect underwater object. Principle: send sound wave underwater, receive reflected echoes, display the location of underwater object. Characteristic: can scan horizontally or vertically, detect fish school at long distance, more advanced than simple echo sounder. Key point key: sonar work in horizontal and vertical direction. Major component of echo sounder and sonar. Transmitter function: generate electrical pulses, produce sound wave of a specific frequency. Key point: transmitter create the sound signal. Transducer function: convert electrical energy into sound energy. ইলেকট্রিক্যাল যে এনার্জি আছে সেটাকে সাউন্ড এনার্জিতে রূপান্তর করে ট্রান্সডিউসার। কনভার্ট রিটার্নিং সাউন্ড ইকোজ ইনটু ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল, কনভার্ট করে রিটার্নিং সাউন্ড ইকোজ ইনটু ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল। ফোকাসেস sound into a beam. Importance: called the heart of the echo sounder. ট্রান্সডিউসারকে হার্ট অফ ইকো সাউন্ডারও বলা হয়। কি পয়েন্ট হচ্ছে ট্রান্সডিউসার ইলেকট্রিক্যাল সাউন্ড এনার্জি কনভার্টার। ট্রান্সডিউসার কনভার্ট ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইন্টু সাউন্ড এনার্জি। এটাকে হচ্ছে হার্ট অফ ইকো সাউন্ডারও বলা হয়। ট্রান্সডিউসার কি করে? ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটাকে সাউন্ড এনার্জিতে কনভার্ট করে। রিসিভার ফাংশন: রিসিভ উইক ইকো সিগন্যাল, অ্যাম্প্লিফাইজ সিগন্যাল থাউজেন্ড অফ টাইম। রিসিভারটা কি করে? রিসিভ উইক ইকো সিগন্যাল, অ্যাম্প্লিফাই সিগন্যাল থাউজেন্ডস অফ টাইম। রিসিভার কি করে? রিসিভ উইক ইকো সিগন্যাল, উইক যে ইকো সিগন্যাল আছে সেটাকে রিসিভ করে, অ্যাম্প্লিফাই মানে বিবর্ধিত করে, থাউজেন্ড অফ টাইম হাজার গুণ বেশি অ্যাম্প্লিফাই করে। সেন্ড সিগন্যাল টু দ্য রেকর্ডার। রিসিভার strengthen returning echoes. Recorder measure time between transmission and echo return. Record and display information. Output: paper recording, CRT. Recorder কি করে? measure time between transmission and echo return. Record and display information. Output: paper recording, CRT, cathode ray tube display, modern digital screen. Key point হচ্ছে recorder displays fish and depth information. RDF হচ্ছে find direction of radio signal. Radar detect object using radio wave. Lonar long range navigation using radio signal. Deca navigator position fixing using phase difference. Satellite give latitude and longitude. Echo sounder measure depth and detect fish vertically. Sonar detect fish and object horizontally অথবা vertically. মনে রাখার উপায় হচ্ছে RRLDS
radar, RDF, lonar, LORAN, ডেকা স্যাটেলাইট। ফিশ ডিটেকশন ইকুইপমেন্ট হচ্ছে ফিশ ফাইন্ডার, ইকো সাউন্ডার, সোনার। Working principle of echo sounder and sonar. Step 1, the transmitter generate an electrical pulse. ট্রান্সমিটারটা একটা ইলেকট্রিক্যাল পালস জেনারেট করে। দ্য ট্রান্সডিউসার কনভার্ট দ্য পালস ইন্টু সাউন্ড ওয়েভ। ট্রান্সডিউসারটা ওই ইলেকট্রিক্যাল পালসটাকে একটা সাউন্ড ওয়েভে রূপান্তরিত করে। দ্য সাউন্ড ওয়েভ ট্রাভেল থ্রু ওয়াটার। দ্য ওয়েভ স্ট্রাইক ফিশ, দ্য সি বটম অর অ্যানাদার অবজেক্ট। স্টেপ 5 হচ্ছে দ্য ইকো রিটার্ন টু দ্য ট্রান্সডিউসার। স্টেপ 6, the transducer convert the echo into electrical signal. The receiver amplifies the signal. The recorder display the result. Depth calculation. The depth is calculated from depth equal to speed of sound gunon multiplication time divided by 2. Because the sound travel downward to the object, upward back to the vessel. The depth is calculated. Depth equal speed of sound gun time divided by 2. Therefore, only half of the total distance represent depth. Sound velocity in water. About 1500 meter per second at 15 degrees Celsius. Increase with higher temperature, higher salinity. Key point: higher temperature and salinity, faster sound speed. Echogram and sonogram. Echogram, display produced by an echo sounder. Sonogram, display produced by sonar. These display show water depth, bottom shape, fish school. White line effect. White line effect is a feature used to identify fish located very close to the bottom. Important: separate fish echoes from bottom echoes, reduce confusion, help identify actual fish position. White line effect distinguishes fish from the sea bottom. Net monitoring system. A system used to monitor trawl net performance underwater. Function: measures net mouth height, detect fish entering the net, display information on paper or CRT screen. Importance: improve trawling efficiency. Commercial fishing. Commercial fishing is a fishing using modern vessel and modern fishing gear for catching large amount of fish for sale. Characteristic: conducted mainly in deep sea. High catch with less effort. Uses mechanized vessel. Commercial fishing gear: pulse seine, trawl net, gill net, tramlet net, lift net, long line. এটা হলো commercial fishing gear. Pulse seine, a large net used to surround and capture an entire fish school. Characteristic হলো may be up to 2000 feet long, operated by one or two boat. Two boat operation is called ring net. Light may be used to attract fish. Target fish: pelagic fish. Surface is about 70 fathom depth. Fishing principle of purse seine: a large net is set around a fish school. The fish becomes surrounded. The purse line at the bottom is pulled. The bottom closed like a purse. The enclosed area becomes smaller. Fish are collected and removed using scoop net, fish pump.
surround, close, concentrate, catch. Trawling. Trawling is a fishing method that uses a trawl net pulled by a mechanized fishing vessel called trawler. Trawler, a mechanized fishing vessel equipped with trawl net, navigation equipment, fish finding equipment, life saving equipment.